Good morning, everyone. So I can see that 5 people has joined, and can anyone confirm? Na voice vinisunda? Is everything clear? Am I audible? Can you please text? Comment pettara? Hi, ma'am. I don't prefer coming on the phone because it won't be very clear. I know, ma'am. So we are live, ma'am. So people were already waiting. Okay, let's So move on. yeah, next time let's plan on laptop. Right. So guys, Uma Mantravati garu చాలా ఫేమస్ ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీ. లాస్ట్ వీక్ ఒక సెషన్ చేసాము మ్యామ్ తోని, అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ బిగ్ హిట్. చాలా మందికి చాలా నచ్చింది, అండ్ చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి మ్యామ్ మన కోసం. Go ahead. చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, అండ్ యా. సో గైస్, మీకు ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇక్కడ టైప్ చేస్తూ ఉండండి, అండ్ మ్యామ్ విల్ ఆన్సర్ టు ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ అవైల్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఎందుకంటే ఒక ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీ వచ్చేసి మనతో కూర్చొని ఇలా ఆన్సర్ చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ రేర్, అండ్ ప్లీజ్ అవైల్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఓన్ ఇమిగ్రేషన్ కేసెస్ ఆల్సో ఫైన్. సో మ్యామ్, షల్ వి స్టార్ట్? Yeah, go ahead. Okay, so what delay tactics Trump administration is going to use on H1B renewals and how to face them? We don't know what delay tactics they will come up with. At least last time there was a lot of delays because there was no premium processing allowed. We don't know if they'll end premium processing now. But last week we spoke about the H1B modernization rule, and in that they talked about specialty occupation as a requirement, and also having end client letters or agreements with the end client. So that itself could be a delay in most cases. Okay. So are we going to see spike in 221G notices at stamping? Sorry, what is your question again? Are we going to see spike in 221G at stamping? We will see a spike because if Okay. we don't have end client letters, you're definitely Yes. going to see that. Yes. లాస్ట్ వీడియోలో మేము డిస్కస్ చేసాము ఈ ఎండ్ క్లయింట్ లెటర్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అనేసి. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మ్యామ్, వ్యూవర్స్ చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఈజ్ ఇట్ అడ్వైజబుల్ టు గో టు ఇండియా ఫర్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ వెకేషన్ దెన్ ఫర్ స్టాంపింగ్ నౌ గివెన్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్? ఎప్పుడైనా కూడా I would never recommend people traveling to India unless it is absolutely necessary. ఓకే. Because really, if you don't have a stamping, you're opening yourself to 221Gs. కరెక్ట్. So anytime, not just now during the Trump administration, I'm talking anytime. It could be an issue whether it's an L1, whether it's an H1 or any visa, even students. They're opening themselves to a can of worms. Yeah. So one more question that is also from a viewer. I'll just read it out for you. Ma'am, I'm on H4, would like to change my visa status to H1B. Is it Okay. possible? And I don't have any work experience. Would like to know the details. I don't know this person's individual, background, education, and experience. So without knowing that, I cannot tell that he or she will qualify for an H1. I'll have to get more details to determine. Secondly, this person will require an employer to sponsor. Yes. If they don't have an employer, even if you had the requisite background and experience, it's of no use if you don't have an employer who's willing to, first of all, register. Second, you get picked in the lottery, and then they can file the H1. So there are multiple steps to go through.
రైట్. సో గైస్ మీకు ఇంకా ఇలా పర్సనలైజ్డ్ క్వెషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మ్యామ్‌కి సంబంధించి మొత్తం అంటే మ్యామ్‌ని ఎలా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను ఈ లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత కామెంట్‌లో పిన్ చేస్తాను. సో మీరు పర్సనల్‌గా కూడా రీచ్ ఔట్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఇంకా మీ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకొని మీకు కరెక్ట్ అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి ఉంటది. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వెషన్స్. మ్యామ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ అడ్వైస్ సంథింగ్ ఆన్ ద బర్త్ రైట్ సిటిజన్‌షిప్? మన లాస్ట్ సెషన్ తర్వాత ఇది అసలు చాలా వరకి కన్‌ఫ్యూజన్ తీసుకొచ్చిందనమాట. Yeah, birthright citizenship executive order was passed by President Trump on Jan 20th, the very first day he యెస్. took the oath as the 47th President of the United States. అది ఆయన పాస్ చేసిన తర్వాత there were at least 22 lawsuits filed by different states. And finally, Seattle ఒక federal district judge gave an injunction, and injunction for a temporary period for about 14 days. And then they will take it up on a full hearing. Once they hear it, then the judge will decide whether this should go forward as decided by the president, whether this is constitutional, whether this is a violation of the 14th Amendment or not. Is it a violation of the due process or not? All these questions will be going through. There is also an organization called the American Civil Liberties Union. They are the first people who jump in, usually when there is things like this, affecting the large community across the nation. Then they jump in because birthright citizenship వచ్చింది because of the 14th Amendment. So if they feel that this is something wrong, they jump in, they filed a lawsuit. So they are also one of the people who filed a lawsuit, and I don't think the ACLU is going to give it up so easily. They're going to fight this tooth and nail. సో ఇప్పుడే దాని గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. లేదు, right now there is a stay, but I have a feeling it's going to go all the way to the Supreme Court. ఓకే. వెరీ నైస్. సో వన్ And మోర్ క్వెషన్. right now, President Trump has the support of the House and the Senate. So if he feels okay, executive order lo pass avaledu ante, maybe he'll bring it into the House and Senate and pass it as a law. ఓకే. He may bring it the other way around because he thinks he has the support. But we don't know if all the Republicans are also going to support this. We don't think the Democrats will definitely support this. So, but he may come about if he feels that the court is not going to give him the leeway to continue with this as an unconstitutional executive order, then he may come about that way. And most of the people know that even Supreme Court lo kuda Trump has nominated a lot of justices. So ఇప్పుడు ఆయనను సపోర్ట్ చేస్తారా ఈ కాజ్ కోసం, ఆర్ విల్ దే సపోర్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? ఓకే. So this సో is వి గాట్ ఎ క్వెషన్ a మ్యామ్. very high debate that's going to happen. యెస్. చాలా పెద్ద డిబేట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు. వన్ క్వెషన్ కేమ్ మ్యామ్. H1B visa got stamped approximately 8 months ago and planning to move to US next week. Any POE preferences that I should look into or doesn't make any difference? Subhash garu adugutunnaru. You can't decide, or you can't tell which is a good port of entry or bad port of entry. A POA is a port of entry. That's what he's talking about. Subhash, you cannot, you say, నాకు హ్యూస్టన్ నచ్చింది కాబట్టి నేను హ్యూస్టన్కి వస్తాను, లేదు నేను ఎల్ఏకి వెళ్తాను, ఫ్లారిడా. మీ జాబ్ ఎక్కడ ఉంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి, కానీ you should not be picking and choosing which port of entry is good for me. So you need to go to the city where you have to work. Now they're going to ask you all the documents. 8 months ago, you got the stamping. So do you still have a continued employment or not is something they're going to find out. If they feel that you don't have a continued employment, meaning 8 months back you had it, we don't know 10 days ahead, going ahead, you have one or not. And if you don't have the right paperwork, it doesn't matter which port of entry you go to. But you should not be shopping for a good port of entry, but you should be going to the location
where your employer has asked you to come to work. సో సుభాష్ గారు, ఐ హోప్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ కెన్ సీ 29 పీపుల్ ఇన్ దిస్ లైవ్. గైస్ ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ పోస్ట్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఎనీ క్వశ్చన్, మీకు జనరల్ క్వశ్చన్ అయినా లేదా మీ పర్సనల్ అయినా కానీ యూ కెన్ పోస్ట్. వన్ మోర్ క్వశ్చన్. చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఓన్లీ ఎవ్రీ 3 years will change the job about this? I Sorry? didn't get you. I didn't get you, Sai Gaud garu. I didn't understand the question. The question is abrupt. Is it true only every 3 years will change the job? I guess, can we change the job and on H1B? I guess this is the question. You can change the job anytime as long as you have a job. It doesn't have to be 3 years, 3 months, 6 months, 1 year, 10 years, doesn't matter. You can 10 change days job. also. You can change the job provided you have a valid bona fide job offer. Mali, and they look at whether this is real, this is not a fraudulent, there's no issues, they look at all that. Okay. One question from our side, ma'am. మా MigraStudy Consultancyకి వచ్చిన చాలా మంది ఓపీటీ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఓపీటీ కంటిన్యూ చేసుకోవడం బెటరా లేదంటే H1 కి కన్వర్ట్ అవ్వడం బెటరా అనేసి ఏమైనా రిస్క్ ఉంటుంది? Only 1 year valid kada. OPT is not going to be there forever. OPT 1 year, then STEM OPT is 2 years. So if you feel okay, నాకు H1 వద్దు, నాకు 1 year plus 2 years నేను తీసుకుని అంతే పని చేస్తాను, and I'll decide after 3 years if I'll go to H1 or not. That's something to be looked into. But I am seeing a lot of OPT వాళ్ళకి కూడా RFEs పడుతున్నాయి. They're asking for a lot of documents. అంటే వాళ్ళ స్టూడెంట్ టైం నుంచి డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతున్నారు. మీరు ఆన్లైన్ చదివారు కదా, మీ కోర్సెస్ ఏంటి, ఎన్ని క్లాసెస్ ఆన్లైన్, ఎన్ని ఇన్ పర్సన్, మీరేమో క్యాన్సస్లో ఉన్నారు, మీ స్కూల్ ఏమో మెంఫిస్లో ఉంది, మీరు అక్కడ ఉండి ఇక్కడ ఎలా చదువుకుంటున్నారు, మీ ఎంప్లాయర్ ఏమో కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నారు ఓపీటీలో, మీరేమో యూఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ హ్యూస్టన్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. రైట్. Nothing is easy as one thinks it is. Okay, thank you, ma'am. And one more question, ma'am. It is going to get only tougher, Shakira. This presidency, this administration, the whole campaign was on immigration. అందుకే చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు హ్యూస్టన్లో కానీ, ఆస్టిన్లో కానీ, శాన్ అంటోనియోలో కానీ, ఎల్ఏలో కానీ, వేగస్లో కానీ ప్రతిరోజు ICE is going and picking up people because that's what President Trump told them to abide by the executive order and the order signed by the Department of Homeland Security, where they're not going to spare people living illegally in the United States or anybody violating their legal status and remaining. Schools kellar, ivala oka university kellar. Oh my God. In San Diego. So they are coming down pretty hard on this. Of course, మీరు అనొచ్చు కొత్త ఒక వింత అని, ఇది మొదట్లో చేసి తర్వాత మర్చిపోతారా అనేది ఒక విజువల్ థింకింగ్ ఉంది అందరికి. అండ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ ఈస్ ట్రూ. కొన్నాళ్ళయ్యాక వీళ్ళు కొంచెం ఈ ఊపు తగ్గి కొద్దిగా కామ్ డౌన్ అవుతే పీపుల్ లైక్ మీ, మై క్లయింట్స్ విల్ బీ హ్యాపీ. కానీ ఇది జరుగుతుందా లేదా, ఈ ఊపుగానే ఉంటుందా, కంటిన్యూ అవుతుందా మాకు తెలియదు. బట్ థింగ్స్ అసలు మేము మార్నింగ్ లేచి న్యూస్ చూసేసరికి ఎవ్రీడే సంథింగ్ న్యూ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అబ్సల్యూట్లీ. సో వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ పీపుల్ ఇస్, ఇప్పుడు మాత్రం ఈ టైంలో ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ లైట్లీ అండ్ ఈజీ. మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు 3 ఏళ్ల క్రితం ఇలా అయిపోయింది, నేను హ్యూస్టన్కి వస్తే నాకు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు అని. అలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకుని రాకండి ప్లీజ్. బీ ప్రిపేర్డ్. అన్ని విధాలా కరెక్ట్ ఉండేలా చూసుకోండి. అబ్సల్యూట్లీ. And one more question, ma'am. How the new rule is going to impact current H1B holders? Well, anybody who is going for a renewal, manam maatladam last time, Shakira,
that at least extension వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది. ఎందుకంటే there is a rule called the deference. అంటే ముందిచ్చిన H1s ఎన్నిసార్లు ఇచ్చినా కూడా 1 time, 2 time, 5 times, 10 times, దే ఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ మీకు ఎన్ని H1s అప్రూవ్ అయినాయి, ఏ బేసిస్ మీద అప్రూవ్ అయింది, నీ ఎడ్యుకేషన్. సో వాట్ ఆర్ దే లుకింగ్? దే లుకింగ్ ఎట్ హిస్టరీ అండ్ సేయింగ్ ఓకే ఈ మనిషికి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది కాబట్టి we don't think this is a bad candidate. At least they're going to validate that based on your history. Okay, that's మునుపు ఏంటంటే దే డెంట్ కేర్ అబౌట్ వాట్ యూ హ్యాడ్. మీ హిస్టరీతో సంబంధం లేదు మాకు. ప్రతిసారి యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ యువర్ అన్ ఎలిజిబుల్ H1B క్యాండిడేట్. ఇప్పుడు కొంచెం అది రిలాక్స్ చేసి దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఓకే, you can go for your extension. We'll look at your history. If history is good, we'll approve your H1. Not that they will take away your end client letter requirement, specialty occupation requirement. అవన్నీ తీసేస్తారని కాదు, but at least they're giving one good quality that they will look at your history. మీకు ఎన్నిసార్లు H1 ఒకసారి వచ్చిందా, 5 సార్లు, whatever it is, they're going to look at. So that is at least one good thing for the extension, at least from my perspective. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మ్యామ్. రాజా శంకర్ గారు లాస్ట్ వీడియోలో కూడా అడిగారు, అండ్ హౌ వీ కెన్ అప్లై H1B if we are not working for USA based company in India? There's no H1 if you're in India. H1 is only for people. Can he apply for H1B if he is working for a non-USA based client? I'm saying H1 is only if you're going to come to the US. Yes. Your employer is a US employer who is applying for you, and you qualify for that position. And some point in time when it gets approved, you will be coming to work for a US employer. Right. So to me, that question doesn't make total sense. Because if I'm working in India, there is no question of H1B. ఈ క్వశ్చన్ నాకు చాలాసార్లు వచ్చింది. నేను ఇండియాకి 3 నెలలకి వెళ్ళిపోతున్నాను, నేను అక్కడ H1 మీద పని చేయొచ్చా మేడం? మీరు ఇండియాకి వెళ్ళిపోతే H1 క్వశ్చన్ లేదు కదా. Okay, one more question, ma'am. Now people I are hope joining. I clarified that. Yeah. Now many people are joining and questions మనకి ఫాస్ట్ గా వస్తున్నాయి. ప్రసాద్ గారు అడుగుతున్నారు, ఈజ్ ఇట్ గుడ్ టు గో టు ఇండియా ఫర్ స్టాంపింగ్ దిస్ టైమ్ విత్ అన్ ఎక్స్పైర్డ్ USA వీసా విత్ వ్యాలిడ్ I-797 copy? That alone will not get you the stamping. You have to show you have all the documents. If you're working for an end client, you have to show your end client document. You've got to show your employer's agreement with the vendors. What are you doing? Where is your end client? What kind of position is that? What is your project? Any questions అడగచ్చు. సో మనం ఒక 797 అప్రూవల్ తోటి వాళ్ళు స్టాంపింగ్ ఇచ్చేస్తే బాగానే ఉంటుంది. దెన్ దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ 221G. ఆ 221G పుట్టుకొచ్చింది ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ లేకనే. ఆర్ ఇఫ్ దే ఫీల్ దిస్ ఎంప్లాయర్ ఇస్ అ ఫ్రాడ్, అసలు ఎండ్ క్లయింటే లేరు, దిస్ హోల్ థింగ్ ఇస్ ఫ్రాడ్ అంటే దే విల్ కండక్ట్ దేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. 221G గురించి వీ హ్యావ్ టు డూ అ కంప్లీట్ సెషన్. What are the types of 221G? Who gets 221G? Why do they get? These are color. There is 4 colors of 221G: white, yellow, blue, and I believe there is a pink. So each color has got a different reason why they give 221Gs. So దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం మనం. Sure, ma'am. And next question. Only 797 తో సరిపోదు. యా, సో ప్రసాద్ గారు మీ ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాము. అండ్ శివేంద్ర గారు అడుగుతున్నారు, ఈజ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్ కంట్రీ అండ్ స్టేయింగ్ ఫర్ 2 years స్టిల్ రూల్ ఫర్ J1 వీసా హోల్డర్స్? If you have a requirement of a 2-year residency on your J1, yes, you have to, unless you can get a waiver from your home country that they're allowing you to stay back. Once the State Department approves your waiver, then you can stay back. But if you don't get the waiver,
and the waiver is not approved by the State Department, you have to go back for the 2-year requirement. Okay. And next question, ma'am. My age is 60 plus. Will I get H1B visa for teaching in USA? If you're good at it, yes, you will. There's a lot of teachers who are teaching in schools, and there are a lot of school districts that are sponsoring teachers. So if they feel that you're good at what you're doing, if you have 20 years of experience in math or 30 years experience in chemistry or physics or biology or whatever your subject, if you're an expert and they feel that your presence will make a difference for the school and their children in the school, I don't see age a factor in the United States. That's Age very has never nice. been a factor. So if they feel, yes, definitely. And the school feels, they need you desperately, they want you there, they want you to train other teachers, in this field, then yeah, sure, why not? You will get. That's Age is not a factor. that's very nice. Very good to hear that. And next question, ma'am. This is also interesting. పద్మావతి గారు అడుగుతున్నారు, హాయ్ మ్యామ్, B1 B2 వీసా కోసం అప్లై చేశాను, నెక్స్ట్ మంత్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది, అప్రూవల్ అవుతుందా ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నన్ను అడిగితే నేను నవ్వుతున్నానని అనుకుంటారు మీరు అందరూ. ఆ, అందరికీ చెప్తుంటాను నేను కూడా. ఆ చిలక జ్యోతిష్యం చెప్పి అతని దగ్గర 2 చిలకలు తెచ్చుకుని ఓ 2 కార్డ్స్ తీసి అవుతుందా లేదా అని అడగాల్సి వస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో వే టు టెల్ అవుతుంది లేదు. మ్యామ్, పద్మావతి గారు, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్. మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాళ్ళు, మీరు ఎలాంటి సమాధానాలు చెప్తారు, మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నారు, మీరు దేనికి వెళ్తున్నారు, ఎంత కాలానికి వెళ్తున్నారు, ఎందుకెళ్తున్నారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి ఇఫ్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ ఆన్సర్స్, లేదా మీరు ఒక్క క్వశ్చన్‌కే మీ ఆన్సర్‌తో వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయినా వాళ్ళు వీసా ఇవ్వచ్చు. లేదు మిమ్మల్ని 20 క్వశ్చన్‌లు అడిగి కూడా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే దే మే నాట్ గివ్ ఇట్ టు యూ. మీరు ఇన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్ళినా దానికి దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి pleased by that. A lot of things depends on body language, your eye contact, and how you answer the questions. వావ్, There, వాల్యుబుల్ who, where, why, ఇన్ఫర్మేషన్. what, and when అన్నది వస్తాయి. అంటే ఈవెన్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా B1 B2 డెఫినెట్ గా అవుతాయి, వెన్ యు ఆర్ ఏ పేరెంట్ పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండదు అనే అనుకున్నారు అందరూ. బట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇలా అన్స్టేబుల్ గా ఉండడం వల్ల ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. I'm just charging my phone. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. Please go ahead. Ma'am is clearly explaining. Thank you, ma'am. Yes, sir. సో Go ఎవ్రీ ahead. వీక్ మనకి సెషన్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ లైక్ మండే నైట్ 9 PM CST అండ్ ఇండియా టైం అయితే ట్యూస్డే మార్నింగ్ 8:30. మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ కమ్ లైవ్. మ్యామ్ విల్ కమ్ లైవ్ ఆన్ అవర్ ఛానల్ అండ్ మ్యామ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఆల్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ నార్మల్ గా జనరల్ క్వశ్చన్సే కాదు, మీకు ఏవైనా పర్సనలైజ్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ, ఎస్పెషల్లీ మీరు యుఎస్ లో ఉండి H1 స్టేటస్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, లేదా ఏవైనా సరే క్వైరీస్ ఉన్నా, ఏదైనా ప్లీజ్ జాయిన్ అస్ అండ్ మీరు క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. ఎందుకంటే ఇంత ఈజీగా ఇన్ఫో మనకి ఎక్కడి నుంచి రాదు, దట్ టు వ్యాలిడ్ ఇన్ఫో. సో ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఐ కెన్ సీ 42 people joined us. Nice. Go ahead. వెరీ నైస్. సో మ్యామ్, మిగిలిన క్వశ్చన్స్ వచ్చే లోపు ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో H1B వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఏంటి కొన్ని? One is, of course, always, look at providing bona fide documents, whether it is as an employee providing the right documents. If you have obtained any certifications like Scrum Master, Microsoft, Oracle certificate, make ఎన్ని ఉంటే అన్ని, try to submit all of your documents properly. Employer kuda alage, they have to submit all the documents, whether they are a valid company, they're running a business, they have a location where you'll be working, or will you be working at an end client. All these documents have to be provided. Gone are the days now
where they're going to be, compassionate about things. They are going to come down strictly. We are going to see a lot more RFEs. President Trump, 2016 to 2020, in the first time when he was sworn in as the president, during that period also we saw a lot of RFEs. So we are expecting similar things to happen. We're expecting a lot of RFEs to come during this term also. So, which is why my suggestion will be as transparent, be as honest, be forthcoming to provide all your information, both you and the employer. పద్మావతి గారు, మీరు గూగుల్‌లోకి వెళ్లి ఉమా మంత్రవాది ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీ అనేసి టైప్ చేశారంటే మ్యామ్‌వి అన్నీ కనిపిస్తాయి మీకు. అండ్ ఎనీవే నేను ఈ లైవ్ అయిపోగానే మ్యామ్‌ని ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలి, ఈమెయిల్ ఐడీ, వెబ్‌సైట్ ఇవన్నీ గూడా నేను కామెంట్‌లో పిన్ చేస్తాను. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ గైస్. యాహ్! వన్ మోర్ క్వెషన్ మ్యామ్. Sure, go ahead. Can I go to India for stamping with a valid unstamped H1B visa after applying for I-140 process? Sorry, can you see me properly? Yes, ma'am. Okay, all right. What's the question again? Sorry, go ahead. Yeah, no problem. Can I go to India for stamping with a valid unstamped H1B visa after applying for I-140 process? You can go anytime, but the question comes, if you don't have the valid document, you're always going to get that fear of getting a 221G. So it's got nothing to do with your I-140 alone. It's got to do with all the current documentation for your current employer, if you're working, where you're working, what you're doing, everything. Once Okay. they're satisfied, yeah, you'll get the stamping. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ మీరిప్పుడు అక్కడ ఉన్నారు. కరెంట్ సిట్యుయేషన్ రెగ్యులర్‌గా చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి, ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చా? ఎనీ చేంజెస్? Every day, every day. ఎవ్రీథింగ్. ఓహ్! Forms have changed, even the H1B forms have changed, fees has changed, location will change, lottery system is changing. They're charging $215 యెస్. per registration. So everything is going to change. We're still waiting on more information for the H1B lottery system, hopefully by the end of the month, Makrawali. So um, you know, అది కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు. We don't know what exactly, but we are waiting to see what is going to happen. అండ్ వన్ మోర్ క్వెషన్. ఇప్పుడు మేము హెచ్-1బీ టీచర్స్‌కి స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి, నాకు చాలామంది ఇలా న్యూస్ ఆర్టికల్స్ పంపిస్తా ఉంటారనమాట. అందులో మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్‌లీ ఆస్క్డ్ క్వెషన్ ఏంటంటే, 2026కి ఇంకా హెచ్-1బీ లాటరీ ఉండదంట కదా! దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఇట్ No, అనేసి అడుగుతున్నారు. nothing like that. ఓకే. They wouldn't have passed this rule on January 17th talking about H1B modernization if they were going to eliminate H1B completely. There was talk about it by some of the Republicans, but no, they're not going to, not yet. ఓకే. దట్స్ ఎ గుడ్ న్యూస్. అండ్ మ్యామ్, ఎనీవే మనం ఇప్పుడు అన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, ఎనీ సజెషన్స్ యూ వాంట్ టు గివ్ టు స్టూడెంట్స్? ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు యూఎస్‌కొచ్చి చదువుకోవాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్‌కి ఏమైనా సజెషన్ ఇస్తారా మీరు? Absolutely. Students కూడా చెప్పేది ఒకటే. If you're coming to study, come to study. స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ఒక స్కూల్కి అని వస్తారు, మళ్ళీ ఆ స్కూల్ నుంచి ఇంకో స్కూల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు, మళ్ళీ అదే చేస్తున్నారు. దే డోంట్ గో టు దట్ సిటీ వేర్ దే ఆర్ సపోజ్ టు స్టడీ. ఇంకో సిటీలో ఉండిపోతారు. అక్కడి నుంచి దే విల్ ట్రై టు డూ ఆన్లైన్ హైబ్రిడ్ ఎడ్యుకేషన్, థింగ్స్ లైక్ దట్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్, అలాంటి వాళ్ళని కూడా when they go back home and come back after a vacation, they are being very intensely questioned at the airport. And I've had quite a few students in the last few months who were sent back to India because they found pictures in the phone where they were working in a gas station or working in a motel or in an ice cream parlor. So ilantivani, are creating problems for students. And one student right now is in jail
when I'm trying to get her out. She's from Hyderabad, and she violated her student status, and something happened. I haven't got the full information on her, but students are facing a lot of problems. So my advice to students is, please, if you're coming to study to school A, at least study 1 or 2 semesters in school A before you transfer to school B. Otherwise, they look at it that you had no intent to really come and study. Your intent is just to come to the United States. అంటే జనరల్‌గా మెనీ పీపుల్ డోంట్ రియలైజ్ దట్ మన ఫోన్‌లో ఉన్న పిక్చర్స్ కూడా అంత స్క్రూటినీ చేస్తారు అనేసి. సో, వి హావ్ టు Once బి you get your వెరీ phone, they కేర్‌ఫుల్. look at everything. యెస్. సో, వి హావ్ టు బి వెరీ, వెరీ కేర్‌ఫుల్. ఇప్పుడున్న సిట్యుయేషన్‌లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్వెషనబుల్. ఎవ్రీథింగ్. Absolutely. లాస్ట్ మంత్ వరకి ఎవరైనా పేరెంట్స్ విజిట్ వీసా కోసం వెళ్తుంటే, వాళ్ళకి డెఫినెట్‌గా అయిపోతది. 99% దే కెన్ గెట్ త్రూ ఇట్ అన్నట్లుగా ఉండేది. ఇప్పుడు అందరూ సేమ్ డౌట్స్‌తో వస్తున్నారు. Everybody is it's called vetting and screening. They're being vetted and screened extremely thoroughly. There's no question of 80-year-old, so I'll be sympathetic to them, or a 70-year-old, I'm going to be sympathetic to them. No, gone are those days. So they have to be very, very careful whether you are a parent or student or H1B వీసాలో ఉన్నా లేదా ఎక్స్‌టెన్షన్‌కి వెళ్తున్నా Doesn't matter, ఎవ్రీథింగ్. H1, H4, L2, whoever is coming, whatever your reason, it has to be genuine and valid. That's why I keep using the word bona fide. యాహ్! సో మ్యామ్ ఇంకా మనం స్టేబులే ఇంకా అంటే లైక్ మన ఇండియన్స్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి వెళ్తూనే ఉన్నారు అక్కడికి. సో వి ఆర్ స్టేబుల్ నౌ అనే సిట్యుయేషన్ ఎప్పుడు రావచ్చు? ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ అనేది. వెన్ I కెన్ వి don't think ఎక్స్‌పెక్ట్? the word stable doesn't apply, but కొత్త గవర్నమెంట్ వస్తే కొత్త అడ్మినిస్ట్రేషన్ వస్తే ఎక్కడైనా ఏ కంట్రీలో అయినా you'll see changes, and changes are inevitable for everyone, for every country. So, if Trump leaves, there's another president who will come. He may change or she may change whatever Trump has done. For the good or for the bad, we don't know that. So every time we see a new administration, you are going to. But with the Trump administration, we can definitely expect stringent passage of rules, regulations, and policies. సో యాహ్! మ్యామ్ మనకి క్వెషన్స్ వచ్చాయి. కిరణ్ కే. ఇఫ్ స్మాల్ ఎంప్లాయర్ had a previous history of USCIS coming for verification of employees and audit on the payroll, will rates verification happen to us if transferred on H1B? Would you repeat the question again? That's sure, ma'am. If a small employer consultant had a previous history of USCIS coming for verification, Mhm. will rates or verification happen to us if transferred on H1B? It's got nothing to do with whether they have. USCIS does something called as site visits. If they come to do a site visit, sometimes it's good if they've conducted a site visit and they are now satisfied with this employer, that there is nothing wrong with this employer, everything is good and bona fide, then it would definitely help not just the employer but the employees also. So we have to look at it from a different perspective. Site visits are inevitable, not just for small employers. This can happen even to a Microsoft. This can happen even to an AT&T. This can happen to Wipro or TCS. They're all big companies, Cognizant, Accenture. So it doesn't matter who they are, as long as the site visit produces good results, then both the employer and employee are in good shape. So it all depends what happened. And site visits come sometimes if somebody's complained about that employer. It could be a disgruntled employee, path employee, ఎవరికైనా కోపం వచ్చి, if they got laid off, if they go and complain. So that'll bring about.
But if the USCIS doesn't find anything wrong, then it's fine. So if everything is legal and పాజిటివ్ అంతా ప్రాపర్‌గా, ఆనెస్ట్‌గా ఉంది అంటే ఎలాంటి ఇష్యూస్ రావు అన్నమాట. Absolutely. సో ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవచ్చా? మనం ముందే ఇలా సైట్ విజిట్‌కి వస్తున్నారు అని తెలిసినప్పుడు? Make sure employer also has to maintain all the files, both hard copies and soft copies. ఓకే. అండ్ రాజు, అంజలి గారు, యాక్చువల్లీ దిస్ లైవ్ ఈస్ ఫర్ యూఎస్ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ మీద మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా గానీ మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఉమా మంత్రవాది గారు మనతో ఉన్నారు. షీల్ క్లారిఫై ఆల్ యువర్ డౌట్స్ అండి. దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ లైవ్. సో గో హెడ్ అండ్ పోస్ట్ యువర్ క్వెషన్. వన్ మోర్ క్వెషన్ వచ్చింది మ్యామ్. సుభాష్ చంద్ర గారు అడుగుతున్నారు. విల్ ద ఇమిగ్రేషన్ చెక్స్ ఆర్ స్క్రూటినీ బి ద సేమ్ ఫర్ ద H1B holders who are trying to enter states back again with the previous history of travel to US for masters? Doesn't matter. You came as a student, now you're coming on an H1. They will definitely look at whether you have a bona fide job, whether you have a bona fide employer, whether your degrees are correct, you have the right, background for this job, or you're just coming to, sit down here. So they'll make sure both sides that everything is in compliance. The vetting is going to be stronger, the screening is going to be stronger. Okay, So Subhash garu, even if you came on a master's, that is as a student, so it has no connection. అండ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ మాకు కూడా వచ్చాయి మ్యామ్ మా కన్సల్టెన్సీలో. అంటే స్టూడెంట్ వీసా రిజెక్ట్ అయ్యి ఉంటే హిస్టరీలో రేపు మళ్ళీ H1 మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఏమన్నా ఇష్యూస్ వస్తాయా అనేసి. ఎందుకు రిజెక్ట్ అయిందో ఆ స్టూడెంట్ వీసా, they will look at the history. Why was it rejected? What was the reason? Was there any fraud? Was there any misrepresentation? Did you say something wrong in your DS 160? Family అక్కడ ఉండి మీరు లేదన్నారా? They're going to look at everything. Why the F1 was denied. Okay. And of course, when you're applying for this new H1 question ఉంటుంది కదా, have you ever been refused a visa to the US? Yes, yes. And if you click yes and give an explanation, they're going to read all that. So yeah, let's move on to next question, ma'am. If I-140 got rejected previously, when try to apply for new H1B, will there be any impact because of the previous denial? No, but the denial is about the I-140, not your H1. Okay. So they have no connection, but they'll always look at that case. When you're filing a new H1 or a transfer or going to a new employer, they're going to look at all the documents. So guys, I can see almost 40 people in this live. Please go ahead and post your questions. Not only about you, మా దగ్గరికి చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు. లైక్ వాళ్ళ కిడ్స్ కోసం క్వెషన్స్ తీసుకొని, లేదా నెఫ్యూస్ కోసం, నీసెస్ కోసం. సో వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. సో యూ కెన్ పోస్ట్ యువర్ క్వెషన్స్ హియర్. ఈ లైవ్ అయిపోగానే నేను మ్యామ్‌కి సంబంధించి ఎవ్రీథింగ్ టాప్ కామెంట్‌లో పిన్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు పర్సనల్‌గా కూడా మ్యామ్ దగ్గర నుంచి అడ్వైస్ తీసుకోవచ్చనమాట. యూ కెన్ రీచ్ ఔట్ టు హర్ త్రూ ఈమెయిల్, వెబ్‌సైట్ ఇవన్నీ గూడా ఇస్తాను. అండ్ యూ కెన్ గో హెడ్ లైక్ దట్ యాస్ వెల్. బట్ ఇక్కడ గూడా మీరు అడగొచ్చు. ఎందుకంటే నార్మల్‌గా మ్యామ్ ఐ లివ్డ్ ఇన్ యూఎస్. ఐ నో దట్ ఏదైనా ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు వి డోంట్ నో వేర్ టు గో అండ్ ఆస్క్. ఇట్ టేక్స్ Absolutely. అసలు ఎవ్వరు కరెక్ట్‌గా ఆన్సర్ ఇవ్వరనమాట. అంటే ఎస్పెషల్లీ మనకి పర్సనలైజ్డ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి కదా! నా కేస్ ఇలా ఉంది. నేనెలా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి? బికాజ్ ఫ్యామిలీ సెటిల్ అయిపోయి ఉంటది. కిడ్స్ స్కూల్‌కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో, ఆ సిట్యుయేషన్‌లో వి కాంట్ టేక్ ఎనీ డెసిషన్. తొందరగా తీసుకోలేము అండ్ చాలా టెన్షన్ ఉంటది. సో, ఇలా నేనున్నప్పుడైతే నాకింత ఆపర్చునిటీ రాలేదసలు. ఇలా ఒక ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీతో నేనేం కావాలంటే అది అంత లక్ అయితే నాకు లేకుండే. యాహ్! ఒక క్వెషన్ వచ్చింది మ్యామ్.
And I have done lots and lots, and I continue to do a lot of seminars, webinars, whether it's EB5, whether it's H1, whether it's Yes. L1, whether it's E2, whether it's an F1 to 21Gs. We talk about RFEs, I-140s, EB2, EB3. అన్నిటి గురించి I do a lot of seminars and webinars. ఇక్కడ హ్యూస్టన్ తెలుగు కల్చరల్ అసోసియేషన్ తోటి, నాటా వారితోటి, ఆట, తానా ఏంటి, ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ మాట అని వచ్చింది. సో రకరకాలు అండ్ ఐ ఆల్సో డూ రేడియో షోస్ 2 times a week. అందులో కూడా పీపుల్ కాల్ మీ అండ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. సో ఒక ప్లాట్ఫామ్ కాకుండా నేను రకరకాల ప్లాట్ఫామ్స్లో ఐ టాక్ టు పీపుల్ and advise how to take the right path ani. But what I generally notice is inta advice ichin tarvata kuda people don't follow it. So that is where my question always remains is why? I've given you, you're getting it from the horse's mouth. I'm telling Exactly. you what to do, and still if people don't follow that, then there is a problem. ఇప్పుడు నాకొక డాక్టర్ చెప్తారు, తలనొప్పికి ఇలా చేయండి, రెస్ట్ తీసుకోండి, పడుకోండి, మందేసుకోండి. చెప్పిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఫాలో, దెన్ అసలు నేను వాళ్ళని అడగడమే తప్పు. రైట్. మీకు డైరెక్ట్‌గా ఒక అటార్నీ నుంచి ఒక సజెషన్ వచ్చేటప్పుడు అలానే ఫాలో అయిపోతే మీకెలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు. అన్నెసెసరీగా మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎవరినో వెళ్లి అడుగుతాము. ఆల్రెడీ ఇలాంటి ఇష్యూతో వెళ్ళిన వాళ్ళుంటారు గదా! వాళ్ళని అడుగుతాము. బట్ రూల్స్ అనేవి కంటిన్యూయస్‌గా చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి కాబట్టి కేస్ బై కేస్ అది డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. సో దట్స్ వై ఐ టెల్ పీపుల్ ఒక మెడికల్ ఇష్యూ ఉంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికెళ్తాం. ఒక అకౌంటింగ్ ఇష్యూ ఉంటే ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ దగ్గరికెళ్తాం. అదర్‌వైజ్ యూ గో టు ఎ టాక్స్ లాయర్. సో ప్లంబింగ్ పనుంటే ప్లంబర్ దగ్గరికెళ్తాం. సో యూ గో టు ఎన్ ఎక్స్‌పర్ట్ యెస్. అండ్ యూ ఫాలో దట్. ఏదో బ్లాగ్స్ చదివి నేను నా ఇమిగ్రేషన్‌ని చక్కబెట్టుకుంటాను అంటే ఇట్ మే నాట్ హ్యాపెన్. ఎవరో చేసింది 10 ఏళ్ల క్రితం ఇప్పుడు అప్లై చేస్తానంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అప్లికబుల్. నిన్న చేసిందే ఇవాళ అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. నా దగ్గర ఐ హావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్స్. నేను వాళ్ళకి కూడా ఐ డోంట్ డూ ఎన్ అసెంబ్లీ లైన్ బికాజ్ ఎవ్రీ కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్. I యాహ్! have to ఎవ్రి కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్. individualize it. I have to work on each case individual. Somebody is working as a business intelligence, so వాళ్ళ case different accountant. Somebody is a database, వాళ్ళ case different. Somebody is going to do using AI now. That's going to be different. అది కొత్తగా వచ్చింది ఇప్పుడు. So every case is going to be different. నేను ఒకలాగే కాపీ పేస్ట్ చేస్తానంటే నా నా ప్రాక్టీస్‌లో నాకు కుదరదు. ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. మీకిచ్చిన మందు నాకు పనికిరాదు. నాకిచ్చిన మందు మీకు పనికిరాదు. బికాస్ ద బాడీ ఈస్ డిఫరెంట్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. అలాగే మాకు లాయర్స్‌కి కూడా వి సే దట్. అండ్ రోజు ఐ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ from AILA. I'm a member of the American Immigration Lawyers Association. Every day, sometimes twice in a day, sometimes 3 times a day, I am getting emails from them saying this is changed, this is changed, that is changing. వాళ్ళు కూడా they conduct webinars for us as a learning process, and that's why they call it a continuing legal education. మాకు lawyers అందరికి if we have to maintain our license, we have to do continuing legal education. మేము అది చేయకపోతే our license is taken away. ఓహ్! So we have to maintain all these things, and the only way is by going to conferences, by going to webinars, by attending seminars. We also every day learn what is happening, what are the changes, how to apply this for my client. Like I just said, one girl is in jail. So యాహ్! I have to see what is her situation. Why did they put her in jail? What went wrong? Did the officer make a mistake? Did she make a mistake? Did she not have the right document? So, ala prati case ni, it has to be investigated. And then only we'll know what to do. అంటే ఇప్పుడు మనం సొంత వైద్యం చేయడం వల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువైనట్లు, చాలా అవుతున్నాయి. దీంట్లో కూడా చాలా అంటే కాంప్లికేషన్స్ చాలా. ఎక్కువవ్వచ్చు. చాలా అవుతున్నాయి. ఒకళ్ళ దగ్గర కాదు.
చాలా మంది దగ్గర ఐ గెట్ దీస్. అది పాడైపోయిన తర్వాత నా దగ్గరికి వస్తారు, మ్యామ్ ఇది ఇలా అయిపోయింది, నా విల్ యూ అన్డూ ఇట్. సో అన్డూ చేసి రీడూ చేయడం అనేది చాలా కష్టం, Yeah. బికాస్ యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఆల్ డిలీట్ కాదు కదా. Yes. This is life. And all your history is maintained both by the US consulate అనండి, మీరు USCIS అనండి, మన హిస్టరీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. Yes. I can't delete it. So we got one question from Chetan Krishna Garu. Hi ma'am, I have a doubt about coming to USA for teaching job on H1B visa. There will be any problem if we pay for our own visa but not the employer at the immigration? I didn't understand the question. H1B, normally the employer pays the USCIS fees. An employee cannot pay for the USCIS fees. The only exception to that is they allow the employee to pay for the premium processing. So if you're coming to teach, typically the school district will pay for your fees. So I don't understand. Now, if you're going to the consulate to get your stamping, where you're paying the fee for the consulate, which is a few $100, whatever it is, possibly you can pay that, not your employer. Okay. Next question, ma'am. Will site visits happen also for H4 EAD employees? It's got Working. nothing to do with H4 or EAD or L2. Site visit happens because they find something is wrong with the employer. Okay. If they feel there is no bona fide company, this is a fake, they are sitting and, making samosas there instead of doing IT work, they're making dosas or, chapatis instead of IT work. I'm seriously saying that, or engineering work. Somebody has given them a hint saying ఇక్కడ అలాంటివి ఏం జరగట్లేదు, ఐటీ కాదు, ఇక్కడేమో చపాతీలు చేస్తున్నారు అని ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేస్తే they will definitely have a site visit. But that has nothing to do with the H4 EAD or L2 EAD or H1. What They're documents basically should coming to check, is this employer real? what documents should H4 EAD person show during the Their site work visit? permit, Work their permit. work permit, Yes. their social. So one more question, ma'am. If an employer fires an employee on performance grounds and the employee got kids going to school and got mortgages, can he get compelling circumstances EAD? If so, what are the percentage of chances? I wouldn't know that without knowing what are their compelling reasons. To get a compelling EAD, you have to have an I-140 approved. And compelling reasons, I'll have to individually talk to that person to figure out if they will qualify. But of course, once you get a compelling EAD, which is only for 1 year, you cannot come back to H1. You have to leave the country and then come back. Okay. And one more question, ma'am. As an employee, is there any way to find out why my I-140 got denied? Because my employee is not telling me. Employer is not telling you. Employee, yeah. Yeah. I wouldn't know. You'll have to talk to the employer. Unless the employer tells you, I cannot find out that Okay. Only he knows the reason. because it is confidential. Okay. And one more question. Hi, ma'am. I have H1B interview slot on Feb 18th. Is it good time to attend? There's no good or bad time. You can attend provided you have all your documents in place, nothing to worry. But if you don't have the documents, I would be concerned. Yeah, only because of the current situation, ఇలా ప్రతి చిన్న దాని మీద కూడా డౌట్స్ అనేవి క్రియేట్ ఉంటాయి, క్వశ్చన్ ఉంటాయి. నేనేమంటున్నానంటే ఇదే టైంలో కాదు, ఇప్పుడు ద క్వశ్చనింగ్ విల్ బి మోర్ ఇంటెన్స్ and more the word is vetting and screening. That's what it is. So they will be looking at every single document. Intak mundu they were overlooking the end client letters, or they were still asking, a lot of people were asked end client letters, vendor agreements. They were asked, where are you going, what are you doing, what are you
going to be working, where is your location, who is your immediate boss, ఇలాంటివన్నీ అడుగుతారు. And if you don't know answers, that's where the problem comes. And a lot of people I have seen, అక్కడికి వెళ్ళి మీ ఎంప్లాయర్ పేరు ఏంటంటే కూడా కంపెనీ పేరు ఏంటో తెలియలేదు కొంతమందికి. I had a student who went to an F1 interview. నువ్వు ఏ స్కూల్కి వెళ్తున్నావు అంటే he did not know what school he was attending. You may be shocked, but that's what happened. If you don't know who your employer is, that's going to be a problem. So as long as you have everything correctly, then yeah, go ahead. Nothing to worry. సో మ్యామ్ వన్ మోర్ జనరల్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు H1 మీద ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంత అన్సర్టైనిటీ ఉంది కాబట్టి EB5కి ప్రిఫరెన్సెస్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉందా? H1 మూలంగా కాదు, బట్ ఇండియన్స్కి జనరలీ EB2, EB3 వెయిటింగ్ has become a very long waiting. It's taking almost, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫైల్ చేస్తే it will take them 25 to 30 years before they can get a green card. So ఇప్పుడు supposing somebody is about 30 years or 40 years, by the time they get a green card, they'll be 65 or retiring. వాళ్ళ పిల్లలు, if they are over 21, then they won't get a green card. So the concern is for those kind of people who are already here on H1, have their I-140 approved, and they are, they keep on extending their H1s for 10 years, 15 years, 20 years. So they are fed up of waiting. So they're looking at alternatives. Instead of waiting in the EB2, EB3 line for India, they would prefer to get it quickly because their children are turning 21. Yeah. So for them, I do a lot of EB5, so they come to me to, invest in a regional center that is approved by the USCIS, and we help them to get their green card instead of it going into the EB2, EB3 line. We suggest particularly for Indians to go into the EB5. Okay. So yeah, light at the end of the tunnel. There's If also nothing the other works, option. if nothing works, If your you can do. employer has got a multinational offices, if they've got several countries లో offices ఉన్నాయి, ఇండియాలో ఉంది, అమెరికాలో ఉంది, సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంది, సింగపూర్లో ఉంది, and if you work for one of those subsidiaries and you come on an L1A or an L1A particularly, then you can apply under EB1C. And EB1C is not a very long waiting for India. It's about 3 to 4 years. So that is also an alternative. If somebody cannot invest under the EB5, they can look into the EB1C. But not every employer is willing to bring a person, may be willing to bring a person on L1A, but may not be willing to do their green card. Especially I've seen this with companies like TCS, Wipro, Infosys, Reliant, all these companies, Cognizant, వాళ్ళు L1 మీద తీసుకొస్తారు కానీ they tell them upfront that we are not going to file your green card. Right. So one after more 6 question. years or 7 years, they have to come back to their Yes. home country. So that again is frustrating because ఏమైపోతుందంటే అప్పటికి వాళ్ళకి పిల్లలు ఉంటే the kids are used to the school system. Yes. They don't want to go back. They don't want to go to another country. So this can be frustrating. Appudu people come to us and say, "Ma'am, we're not getting a green card under EB1C because employer is not willing. Kabatti, మేము EB5 లో invest చేసుకుంటాము. మా దగ్గర ఉన్న, whatever money we want to invest and get a green card." So yes, that is an option. So one question, ma'am. Sharath garu adugutunnaru. Hello, ma'am. I have my visa valid till mid of May 2025. Can I go What to India? visa? What visa? He didn't mention here. Okay. 2025. Can I go to India and come back sometime between March and April? I don't know what kind of visa you have. Yes. Sharath garu, please detail ga pettandi me So, question. if you have a valid visa for a valid, if it's an H1, and again, they'll ask you questions at the airport too now. H1B. Yeah, he is mentioning H1B. His visa type. They'll ask you questions at the airport. Who's your employer? Do you have an end client letter? Do you have a vendor agreement?
What are you going to be doing? Give us your paychecks. If they are satisfied, yes, they'll let you come in. If the CBP is not happy, they can put you back on the same plane, on the same day. ఓకే, కిరణ్ గారు అడుగుతున్నారు, డ్యూరింగ్ సైట్ విజిట్స్ if for any reason we could not show all documents, misplaced somewhere, or didn't answer due to tension, what happens next? Will they give us a chance to search and bring the documents? Possible. It all depends on that individual ICE officer, the site visiting officer who comes. They don't sometimes give you advance notice. They just show up, and if they've come like that and they you were not expecting them there and you didn't have everything, yeah, they set up another appointment, or they ask the employer to email all the documents. They give a long list of documents, and I have done this for a lot of people who've had site visits. So we try to submit all the documents, or we ask them to come back when an attorney is present, so that we understand better what exactly the site visit, the intent of the site visit is. So it depends on the intent, for what reason they are coming for the site visit. Correct. If will they give a second chance? Possibly. But will this happen during this second Trump administration? We have to wait and see. Right. And BS Rao garu అడుగుతున్నారు, please explain about EB1, ma'am. It's a lot to explain, Ande. I can't do that in 5 minutes. We'll have to do a complete session on Yes, yes. EB1. What is EB1? What are the categories? We'll have to go through that in a completely separate discussion. Yeah, sure, ma'am. మనకి But చాలా if సెషన్స్ రాబోతున్నాయి. he can always go to uscis.gov and go and read up on EB1. They have quite a bit of information on their website. You can go and quickly look through that. Right. And one more question, ma'am. సుభాష్ చంద్ర గారు అడుగుతున్నారు, జస్ట్ క్యూరియస్ టు నో, స్పీకింగ్ ఆఫ్ EB5, ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ మనీ దట్ సెక్యూర్స్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ, ఆర్ షుడ్ ద అప్లికెంట్ ఆల్సో సాటిస్ఫై అదర్ క్రైటీరియా? Well, money is the biggest criteria. You have to invest, and they'll also want to know where you got this money and how you got this money, Yes. whether these are legal source of funding. Have you paid taxes on this money? Cannot be black money. It has to be everything taxed at source. You paid, and you sold a house and you got this money, or you won a lottery and you got this money, or your parents gifted you this money. Fine, all that is fine. They want to know the source of funding, and if your source of funding is clear, then money is the biggest criteria, and you will be able to get your green card. And of course, they'll want to make sure you've not committed any crimes in the United States or anywhere in the world. You don't have any, your background checks are going to come clear. There's nothing wrong that you've done. They're going to look at everything. లుక్స్ లైక్ EB5 మీద మనకి ఇంకా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఒక సెషన్ చేయాలనుకుంటా మ్యామ్ నెక్స్ట్ వీక్ మనం. We have to. So one more question on EB5. Thank you for sharing about EB5. Is EB5 a funding program? How much investment should have to get qualified for this category? Generally, if you're investing in a regional center is something that is pre-approved by the USCIS, a certain center that is building a big project. For example, I have two people in Houston who've already been pre-approved as a regional center. They are building about 750 apartments. The EB5 project company has bought about 100 or 200 acres of land. So our land money వాళ్ళే invest చేశారు, కొన్నారు, whether they got the loans or their own personal money, whatever it is. Now building about 700 or 750 apartments is going to cost a lot of money, which is why they took this plan to the USCIS to show them the plan with all the blueprints, with all the documents.
once it was approved, now people can invest 800,000 into that regional center. And with that 800,000, they create employment for 10 people. Every 800,000 has to create jobs for 10 people. The whole idea is ఈ డబ్బులు తీసుకుని బ్యాంక్ లో పెట్టుకుని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి that is not what is an EB5. EB5 is taking the money and creating employment in those areas where the employment is not very high. So that's why they call it as a target employment area, T. And once this is achieved, which is they approve these kind of regional centers, whether they are building like a resort in a hotel for a hotel, or they are building senior citizens living, or apartments, or whatever the project may be, then they approve it, and we can invest 800,000 there, and the regional center will then give the documentation to that individual's attorney. They don't file it. They say, here are the documents, you take it to your attorney and you go file your EB5. Our job is to give you the documents. సో యా మ్యామ్, నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇలా ఒక మంచి టాపిక్ తీసుకొని ఇన్ డెప్త్ మనం మొత్తం క్లారిఫై చేయొచ్చు. సో గైస్, మేము ఎవ్రీ వీక్ కూడా లైవ్ వస్తాము. మ్యామ్ కైండ్లీ అగ్రీ టు దిస్. అండ్ 9 PM మండే 9 PM CST, ట్యూస్డే 8:30 AM IST. సో మళ్ళీ నేను ఆ డీటెయిల్స్ పింగ్ చేస్తాను, నాట్ టు వరీ. సో యూ కెన్ కమ్ ఎవ్రీ వీక్ కూడా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ని బట్టి చాలా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా ఇంకో 4-5 షాకింగ్ న్యూస్లు కూడా బయటికి రావచ్చు. సో అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. We'll come to know about the court case with reference to the birthright citizenship. Yes. What the court is going to do, maku adi kuda telisi vastundi. DHS also passed an expedited removal process. Munupemo 100 miles, within 100 miles of the border lo unte, then you can be placed in an expedited removal process if you came in illegally. ఇప్పుడు అది ఏంటంటే ఆ 100-mile రూల్ తీసేసి it can apply throughout the United States in the 50 states, which is why ICE is going and picking up people from every city. And మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ICE has been told వాళ్ళకు టార్గెట్ పెట్టారు, ప్రతిరోజు మీరు ఇంతమందిని పిక్ చేయాలి. ఆల్మోస్ట్ లైక్ మార్కెటింగ్ పీపుల్ కి ఒక గోల్, ఒక టార్గెట్ ఉన్నట్టు వీళ్ళకు టార్గెట్ పెట్టారు. That's so scary. Based on that, they are going and picking up people under this expedited removal process. But there is already discussion that some people are going to file a lawsuit challenging this. We have a gut feeling it's going to come from the American Civil Liberties Union. Could be also some of the states' most democratic governors are against this. So we may see some lawsuits coming about this week or next week about this also. So every day there's going to be some change. నెక్స్ట్ వీక్ సెషన్ లో మనం అన్ని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో పద్మావతి గారు, మ్యామ్ కెన్ ఐ చాట్ పర్సనల్లీ? నేను మ్యామ్ ని ఎలా పర్సనల్ గా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అన్న డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా టాప్ కామెంట్ లో ఇస్తాను. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 10 minutes. ఈ లైవ్ అప్లోడ్ అవ్వగానే ఐ గివ్ యూ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్, అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు. మ్యామ్ ని డైరెక్ట్ గా కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు మీరు పర్సనల్ గా మీ కేస్ కి సంబంధించి అన్ని కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ సేమ్ టైం మ్యామ్ విల్ బి హియర్. మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసుకొని మీరు రావచ్చు. అండ్ ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో. వాళ్ళకు కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. My pleasure. I'm sorry I was a bit late. I was just driving back from San Antonio. కొద్దిగా వాన పడుతోంది ఇక్కడ. So the traffic was a bit delayed. I'm sorry for the delay. No problem. But next week I won't be traveling, so definitely we'll be on time. And we'll have a better platform for presenting this with my laptop rather than the phone. Yeah, sure, ma'am. I'll arrange for that. Absolutely. So we'll come up with some very important discussions which is affecting particularly Indians, particularly people from Andhra, Telangana, Telugu people, how it affects. We're going to discuss all of these things. And one more interesting topic will come up someday is about
domestic violence against Indian women in the United States. That would be very useful and interesting to know. How do the women deal with it? Because husbands are throwing them out on the streets. Where do they go? What do they do? So this kind of very important discussion. Yes. I'm not saying one is right or one is wrong or one is good or one is bad. I'm just only talking facts. Yes. Idayaka, what can a woman do? Or even a man. Let's say a Mm. man is abused physically, man is kicked out of the house. It can happen to anybody. We'll talk about it. Yeah, It's a very, sure, ma'am. very Sure. intriguing and interesting topic. We'll have to discuss that. అందులో తెలుగు వాళ్ళకే ఎక్కువ అవుతుంది, తెలుగు వాళ్ళనే ఎక్కువ చూస్తున్నాను, తెలుగు వాళ్ళకే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, తెలుగు వాళ్ళ డివోర్సెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అమెరికాలో. సో ఇలా నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్స్. మనం దీని గురించి కూడా మాట్లాడదాం. అండ్ విల్ టాక్ Yeah, అబౌట్ sure. L1 వీసాస్. ఆ కేటగిరీ కూడా చాలా మంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. L1 is connected to EB1, so Mm. we'll discuss that. So, who can come on L1? అది కూడా మాట్లాడదాం. There is something called as an E2 visa. India doesn't have it. It's a treaty. India doesn't have it. So, అది bypass చేసి E2 ఎలా సంపాదించుకోవాలన్నది దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం. I'm so looking forward to all these sessions with you, ma'am. Thank you so much. This is మనకి టైం సరిపోదు. ఎవ్రీ వీక్ మనం అనుకునే there are so many things that we can talk about. yeah, sure, ma'am. సో And గైస్ నెక్స్ట్ వీక్ టు జాయిన్. ఎందుకంటే ఈ ఒక్క సెషన్ అనే కాదు, ఇప్పుడు మ్యామ్ చెప్పారు కదా, నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇంకా కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తా ఉంటాయి మనకి. we'll talk about 221G. I want to talk about that. I want to talk about tourist visas, generally speaking, student visas. We'll talk about OPT, CPT. We'll talk about STEM OPT. దీనికి కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి. అవును, అవును. So, we'll discuss that. So, we'll take topic by topic. Okay, ma'am. Then thank you so much for joining. Thanks again. My pleasure. This is nothing but a service, very big service. Absolutely, and I'm happy to do this service for my brothers, sisters from my country. After all, I am a Telugu, and I want to help my community. ఇదేదో ఒక మస్టర్డ్ సీడ్ అంత హెల్ప్ నేను చేస్తున్నది. నేను చేసేది పెద్దదేం కాదు, బట్ ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ I want to do it. I enjoy this. I'm doing this completely because I feel good about doing it. We are privileged to have you, ma'am. Thank No, you, I ma'am. mean, you're also doing it. You're taking your time out and doing this. People should appreciate your time. Meer kuda time teeskuni, you're bringing this on your platform to people, and people need to appreciate. Two women are doing this. I'm so Thank proud you. about that part of it. And people should appreciate what you're doing. You're taking your time out, planning it, doing all this. It takes a lot of effort for doing community service. So people should appreciate you. And another thing I would like to say is sometimes people may hear an answer that they don't want to hear and get upset. So, we're not personally attacking anyone in these discussions. ఇది Yes. ఎవరి మీద ఒక పర్సనల్ అటాక్ కాదు. We are generally talking. And I want, because చూస్తాను నేను చాలా సార్లు వెబినార్స్ లో పీపుల్ గెట్ అప్సెట్. ఇలా అన్నారు, నాకు రాదన్నారు, నాకు వస్తుందన్నారు, నాకు ఎందుకు రాదు. మేము ఎవరం మీ పర్సనల్ గురించి మాట్లాడటం లేదు, బికాస్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ యూ జనరల్ General ఇన్ఫర్మేషన్. discussion. That's it. Yeah, please don't construe this as any kind of a legal advice. That is a disclaimer. I will put it in every meeting. This is just general information to educate you all, to bring your knowledge a little more better, Yes. so that you go on the right path. That's what these discussions are for. ఎందుకంటే జనరల్ గా కామన్ మ్యాన్ కి ఇంత నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఆ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అని మాత్రమే ఈ సెషన్స్ చేస్తున్నాము. పర్సనల్ గా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ కాంటాక్ట్ మ్యామ్ డైరెక్ట్లీ Correct. అండ్ క్లారిఫై. Absolutely. Yeah. Thank you so much. Thank you, You're ma'am. most Good night. welcome.
See Good you next morning week. and a good night for me. Yeah. See you next week, ma'am. Yes. Thank you. Thank you everyone for joining. Let's end our live here and see you next week. Bye. Bye-bye.